Who's left now? Who is left? The big leaders. We are the big leaguers. Of that chain. When I saw the guy, I had to. We are the new generation. The big leaders were from the generation before the end of the colonialism. There are no more of this level. We are the next. It's between that and that period till now. You had people who all they collaborate with the Occidentals. All they try to do, they are killed. Yeah. Only now black politicians start to be themselves. They know that to kill them it's very hard. The only thing they do, they squeeze you in your economy, they bring you disease, but it's no more before like company where they come get to kill you. Last time they did it, it's in 90. I was just about, you take the word right from my mouth. That's no more in Africa. They do it as No, I tried to find out. Ezrat Hashem. So let's say. But when he got killed, all the street went out and they caught all these guys. They brought them to the police station. People hate it, but you kill one. We hate the guy, but he's still our guy. He's Haitian. You touch him? Yeah. Yeah. We understand when you do that. All you're doing is bring political and social instability to the place. 100%. 100%. That's why, like, we. On a vu hier, we saw yesterday that the Ilan was actually the Yesod. On a vu hier que le Ilan, c'est le Yesod. Shamaim, c'est ça. Shamaim, c'est ça. Olam, it's Nuv. So if you want, you voulez, Za, Shamaim is the Vav. Nugva, it's He. And Ilan is the inside of the Vav, the Yesod. So we saw yesterday that the Yesod was built before the Vav. Yeah. Meaning the Yesod was existing before the body was created. And we saw all the purpose of connecting the Ilan with the Olam fulfilled with living waters. What are the living waters? It's Chokhmah. That we saw being related to Nida, Chala, and Nerot. C'est ce qu'on a vu hier. So now let's see. We are in Mishna Chaf Dalet. First lecture, première lecture. Amar Rabbi Yanai. Rabbi Yanai, il a dit, said, Haaretz nivra kodem la shamayim. Now we have another logical. On a not logic. Yesterday we saw that the Yesod was built before Shamayim. Mais on a vu que le Yesod était créé avant Shamayim. This is the first thing. So this is 1, 2. And now I see something else. Il dit autre chose pour ajouter. Il dit, sache que le Olam, donc arrête, the Olam was born, a été créé, Kodem la Shamayim. So also here it's 1, 2. So what's happened? If I follow the logical of yesterday, qu'est-ce qui se passe si je suis la logique d'hier? Il semblerait qu'au début, il n'y avait que le Yesod et le Haaretz. Il n'y a pas Shamayim.
Il n'y avait que le Yesod et la Nouvelle, il n'y avait pas le corps de Zah. Big secret bien, secret très profond. On va voir ce que ça veut dire. C'est Ve'aretz nivra kodem la Shamaim, Kenema, Eretz Shamaim. Comment on sait que la terre a été construite, a été créée avant les cieux? Parce que c'est dit dans le Passouk, Eretz ou Shamaim, Eretz vient en premier. Eretz vient en premier. Il disait, Amrou lo, Ve'ertiv et Shamaim et Eretz. Et on lui a répondu, non, c'est aussi écrit, et Hashamaim ve et Haaretz. Si tu veux parler de l'ordre de chacun dans un passouk, il y a un passouk où tu as raison, c'est Haaretz et Shamaim. Et un autre passouk où en fait c'est et Hashamaim ve et Haaretz, où c'est Shamaim qui vient en premier. Il dit, Amar lahem, Ema Adavar Domé. À quoi ressemble cette situation? La Meler Shekana, Chafetz Nae. Melo aya shalem, velo kara alav shem. C'est comme quelqu'un, c'est comme un roi qui a acheté une acquisition chère. Et tout le temps, il a acquis, il n'a pas nommé. Il n'a pas nommé cette acquisition. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, ça c'est Chafetz. Et notre traduction pour Chafetz, c'est ce que je viens de dire. Ça ressemble à un roi qui acquiert une chose de grande valeur et agréable. Mais l'Oya Shalem, est-ce que c'est la chose qui n'était pas Shalem? Est-ce que c'est la chose qui n'était pas complète? Mais l'Okara Alav Shem, il n'a pas nommé cette chose-là. Amar, Ashtimenu, Vetaken, Keno, Chervo. Et Az Ekralo, Shem. C'est pas Dalet. On dit. Dalet. Donc, il dit, c'est Ada ou Dirtiv. Je vais noter. Il dit, la chose n'était pas complète. Donc, le roi ne l'a pas nommé. Et il dit, dans le but de le rendre complète, cette chose que le roi a acquise,
Et Taken, Keno, je vais lui créer une assistance. Keno, Vechero. ואז אקרא לו שם, אדר הוציא שם, הוויה ואדר אובייקטיב, je suis pas sûr, on va voir. לפנים, הארץ יסדת, אחר כך הוא מעשה ידיך שמיים. ואומר אתה, או כשלמה נוטה שמיים כרייה. המקרה במים עליותיו, ואומר עושה מלאכיו ורוחות משרתיו, אש לוהט. ואחר כך יסד ארץ על חרניה, בעל תמות עולם ועד ועד, שתיקן לה מכון אז מצבא, שנאמר, בעל תמות, ומה שמע ועד שמע, ומשמע ועד שמע, מכוונה עולם, והיינו עולם ועד. Je vais expliquer qu'à partir du moment où on a décidé de réparer la partie incomplète de ce soldat qu'il a acquise, il y a plusieurs étapes qui vont se mettre en place. On va les voir en détail après. Allons dans la gare pour voir tout de suite ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire quoi? Que Hachem, il a créé Aretz avant Shamaïm. Qu'il y avait en fait Yesod et Nukva sans le gouffre. On dit Amar Pirouche, Aretz Malchut Ki'i Nikra Eretz Hafetz. Donc il dit la Aretz ici, c'est la Malchut. Ça veut dire quoi? Si le Yesod a été créé avant Shamaïm, mais que Malchut, que la Eret a été créée aussi avant Shamaïm. La question est de savoir qui a été créé en premier, le Yesod ou la Malchut. Voilà ce qu'il dit. Il dit Kodem la Shamaïm, Pirouche, Kodem la Tiferet. Donc il dit Shamaïm, en fait, ici, on va l'appeler sur le. Vu que le Yesod il est déjà acquis, il y a deux endroits dans lesquels le Vav s'unit. Il s'unit soit dans le Yesod, d'après ce là, soit Tiferet, ici. Donc il dit tout Shamaïm s'appelle Tiferet. Donc il dit le Yesod a été créé avant Tiferet, et Malchut aussi a été créé avant Tiferet. Gardons le concept comme ça pour savoir où on va. Après, il dit Shenema beyom asa Elohim eret ushamayim. Amar lo ve'al akvar neema bereshit bara Elohim et hashem et haaretz. Im ken yira hashamayim kadman haaretz. Il fait, mais si tu prends le deuxième passage qui est dans Bereshit 1.1, passage qui est dans Bereshit Bet Dalet, il semblerait que non, que Tiferet, Shamayim a été créé avant Olam. Parce qu'il y a un passage qui dit Erez et Shamayim, Bereshit Bet Dalet, et il y a un autre passage qui dit Et Shamayim et Haaretz, Bereshit Aleph Aleph. Après il dit Amar Lola, Nema d'avoir donné. Ça veut dire quoi? Que cette histoire du roi qui acquiert un objet de beaucoup de valeur. Pirouche. Meler zo bina, pirouche, chapfetz, atarat, remez, leatilut, marchavat, akanim. Donc il dit, cette histoire de roi, c'est qui le roi qui acquiert? C'est la bina. Bina égale le roi qui va acquérir. Il acquiert un bien de valeur. C'est quoi ce bien? En fait, Ateret. Il veut la Atara. C'est quoi la Atara? C'est le Yesod. Pas le Yesod exactement. C'est la Malchut de Yesod.
femme. Donc, si c'est la malchoute de Yesod, c'est-à-dire en fait en vérité, cette arête-là dont on parle, c'est celle-ci. Donc, comment on règle la question des deux psukim? How do we fix the question of the two psukim? Quand on dit et shamayim et haaretz, et quand on dit eret shamayim. Ça veut dire c'est ça, le schéma que vous avez dessiné là, c'est le ça avec le da, non? Le petit point là-dessus. La tara là-dessus. Et quand on dit arrête les shamaim, ça veut dire c'est comme on a dit, il a créé l'olam, il a créé tout ce que l'olam avait besoin d'avant. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? La deuxième, je ne suis pas sûr. Je suis pas à dire. Non, c'est pas ça. Les Shamaïm, dans la route, il a été déjà là avant Shamaïm. En fait, on va préciser. En fait, quand il dit et ve'et, on voit que c'est deux expressions séparées. Ah, Et ve'et, c'est comme si c'est deux structures séparées. le ciel, il est Donc, le premier passouk de Bereshit, il parle en fait de Vav et He. Pas le He, Malchut du Vav, le He. En fait, il y a deux arêtes, il y a deux terres. Il y a Eretz HaChaim et Eretz HaTarton. La terre d'en haut et la terre d'en bas. La terre d'en haut, Eretz HaChaim, elle est liée au Etz Chaim. Donc, c'est quoi celle-là? C'est la Malchut de Yesod. Donc là, c'est Eretz HaChaim. Et quand on te dit Eretz, là, on n'est que dans la Malchut. Il y a deux Malchut. Là, le Malchut, Yud Kevav Ke. Le Malchut, Yud Kevav, dans le Vav, et un He là-bas. Là, ici, là. Donc, il y a deux Eretz. C'est les deux passions, il y a deux psukim. En fait, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de contradiction entre les deux psukim. Parce qu'il y en a un qui parle de ce qu'on appelle, vous apprendrez ça, vous attachez quand vous aurez la maîtrise du Etzraïm. Il y a ce qu'on appelle le Vav de Klalout et Nouk de Klalout. C'est-à-dire qu'il y a des aspects qui call Vav of Klalout, Nouk of Klalout. We talk about the Sphirot in their roots, the big faces, les grandes Sphirot. C'est ce qu'on appelle Vav de Pratout et Nouk de Pratout. C'est-à-dire que là, on est à l'intérieur de quelque chose. Ça veut dire que quand je dis Eretz, meaning that when I talk about the Eretz, it's depending on what I'm talking about. Ouais. This Eretz called Eretz HaChaim, which is inside of the Vav, ce Eretz là qui s'appelle Eretz HaChaim qui est à l'intérieur du Vav, il a été créé avant Tiferet. Has been created before Tiferet. It makes sense. Why? Because we saw yesterday that the Yesod was done before the body. Est-ce que c'est là on peut dire le mot Etzraïm et tout ça? Non, pas là-dedans. On prend juste le concept. Si je dis que le Yesod a été créé avant le corps, Ouais. le Yesod, il a toutes ses parties, du 1 jusqu'au 10. Ouais. C'est-à-dire que la Malchut du Yesod aussi a été créée avant le corps. Donc, il y a une Eretz que tu acquiers qui est liée à ton Yesod, qui existe même avant ton corps. On fait une petite révision. Non, attends, 2 secondes, là, je suis en train d'enchaîner. Est-ce que vous avez compris ça? You get it? There's an Eretz connected to the Yesod that was created before the body. Because when the Yesod was created before the body, the Yesod also come with his own Malchut. So the Malchut of the Yesod was existing before the body itself. So the Malchut of the Yesod is even different. Get it?
en sorte que le reste Shamayim, dans ce cadre-là, c'est pas tout. Pas toutes. Donc, c'est l'inverse. V8, c'est, tu vois, ce sont ces deux structures. Comme là, le passage qui dit V, et Hashamaim, on dirait qu'il y a tout un système là-bas qui va de Aleph à Taf. Mais et Haaretz, the whole system going from Aleph to Taf. But when they say Eretz Shamaim, là, il te dit, non, attention, c'est là. Et pourquoi je sais que c'est Eretz Shamaim? How do I know that Eretz Shamaim is talking about this? Because we know that actually the Malchut is the Keter. And the Malchut the Keter have been given to become a Malchut for the structure. So it makes sense. Eretz have to come first. Ça fait sens. Eretz doit venir en premier. But when now you are trapped in this Eretz, quand tu es maintenant coincé dans cette Eretz-là, où en fait, tu n'as pas fait monter la Noukva dans le niveau de Malchut de Yesod. You didn't bring Noukva up on the Malchut de Yesod. What you have? You have two structures, feminine and masculine. In that case, Shamaim is higher. Dans ce cas, Shamaim, il est plus grand. You get it? Vous avez compris? C'est le niveau qui est maintenant. Parce que les gens ne sont pas à ce niveau-là. C'est pour ça que tu as deux structures masculines et féminines qui se battent. People are not at that level. So, dans le Ilan, on peut dire le Eretz et le Tiferet et le Nuva, dans le Yisod et tout ça. Non, il n'y a pas de différence. Dans le Yisod et la Malchut, c'est un. On peut dire ça comme ça. Parce qu'ils sont dans un seul et même membre, ça s'appelle Yesod. Exactement. Et quand on passe de Shamaim et ça, c'est deux choses différentes. Shamaim et Olam, deux choses différentes. Deux structures différentes, masculines et féminines. Parce qu'on peut dire c'est le Ilan, c'est le Adam que Hachem avait créé avec lui. Non, on ne rentre pas là-dedans encore. Il n'y a pas d'Adam, il te dit c'est juste un Yesod. C'est juste un Yesod. On n'est pas encore dans le Adam. Il dit, ok, c'est quoi, le Madardomé, il dit maintenant, il te parle l'histoire du roi qui veut acquérir un bien plein d'honneur. What does it mean that the king wants to buy a very expensive things? He said the king, it's Bina. It's Bina, c'est le roi, she's the king. What does she want? He says she wants to buy the Atara. Donc la Bina, elle veut acheter ça. So what is the Atara? This is that very expensive object. C'est quoi la Atara que la Bina va acheter? C'est quoi l'objet que la Bina va acheter? L'objet très cher, c'est la Atara. So what does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? A real Bina will always want to bring up the Malchut. If your Bina is working, si votre Bina fonctionne bien, c'est impossible que vous mainteniez votre femme à un niveau zéro. It's impossible that you keep your wife at the level 0. You cannot put a border between her and the Torah. Tu ne mettras pas une barrière entre elle et la Torah. Why? Because the real Bina, called king here, has only one desire, to connect with the Torah. So this Torah, it's inside of the Yesod, not here. Donc cette Torah-là, c'est à l'intérieur du Yesod, pas là. Donc tous ceux qui ont une Torah, qui te disent, cette Torah-là, c'est pas pour les femmes. All the people of the Torah telling you, the woman has to be put outside, or to be put on side, or outside of things. It's not for you. What are they doing? They are not, it's impossible for them to connect to the Choshen. You see why? Because we are in the Sefer HaBahir. It's the light of the darkness. So everybody who put women on side say, we cannot share with you these things because it's not for you. You are not related to the time. All these things, they are building et Hashamaim et Haaretz. Ils construisent et Hashamaim et Haaretz. But if you are really willing to connect to the Chosher, si tu es vraiment désireux de connecter au Chosher, Rabbi Nicholas te dit à la Mishna 24 ici, he's telling you to the Mishna 24,
You have to know what is the purpose of Bina. Tu sais, c'est quoi le but de Bina? What is Bina? It's me. What is me? It's Yam. What is Yam? It's Kochot. What is Kochot? Is the light of the Chosher. They said this thing called Bina, which is also Bina, Be, Adbash, Gematria, Keter. Not Bina. The light of Bina, AKB, Adbash, c'est Keter. So when say Bina, king, it means that we're talking about the aspect of Keter here. Because Bina is queen. Donc vous devez comprendre qu'en fait là, il y a un code qui fait. Vous devrez être choqués. Bina, c'est féminin. Bina, c'est féminine. Pourquoi il dit Bina, c'est le roi? Look, il tient, c'est écrit là. You see? De Mademea Meler, Shekana, Hafetz Nae, Pirouche, Meler, Zobina. Excuse me. Bina is queen. Bina, c'est la reine. What is he talking about? He's not talking about the Bina. He's talking about the inner Bina, which is in Adbash Keter. Keter is the real king, because he's the king, he's the crown. What does it mean? C'est-à-dire quoi? Why the Bina will be called king? Because by connecting with the Atara, what is the Atara? The crown. She will become again Keter. Ah, vous voyez maintenant ce qui se passe? You see what's happened now? Le désir de Bina de se connecter à la malchoute du Yesod, qui est Atara, c'est parce qu'en se connectant à cette malchoute-là, qui a été élevée au niveau du Yesod, elle pourra acquérir une Atara, qui est un mot en araméen. Atara is the back de Aramaic. When she gets it in the back, she can go to the level of Keter. So if you want to know, when Keter lost the crown and become Bina, where fall the crown? In the Yesod. Ah. But the only way you could elevate your woman, really, is to Atara. The only way is not to elevate her to the Atara, is to give to her that things. Da. Not to elevate, to give to her. What is to give to her? Ketubah. Or you pay or you sign anything which is called contract that make that this place she is legitimate to use it. Toute chose officielle qui fait qu'elle a une légitimité de faire utiliser ce nom-là. The first thing, première chose, you have to teach your women, vous devez enseigner vos femmes. High level, like this, she is no more Olam, which is feminine, masculine. She is a feminine inside of the masculine. And after, by focusing your Bina to her, you help your Bina to get the crown. What does it mean that Bina get the crown? Your wisdom is. She be at the end, she be the highest, the queen. Yes, in a way. Yes. What is the secret? Do you understand the secret here? Vous avez compris le secret ici ou pas? C'est le secret de la Ishakushit et Tzipora. The secret of the Ishakushit and Tzipora. Why Moshe didn't touch her? Because she was aspect of Bina. You know that she's the Gvurot of Chokhmah. So what is she? Bina? That's why Moshe didn't touch her. So she pushed in to marry Tzipora, which is now the Atara. And what happened when Moshe married Tzipora? We took off. It took off. Whew. So basically, a man, say like a single man, should not marry a woman who's too much in Bina, but marry the focus on the malchut or something. I don't know if you will be able to find Tahata Yesod nowadays. Oh, no. You have to build. Like malchut.
You have to take her and to make her to become a Tarot Yesod. You have to teach her everything you know. Tu lui enseigner tout ce que tu sais. But you have to be strong, like a real student that you are teaching. Comme un étudiant qui enseigne. You have to be strong. Like, I want you to be chacham. Why? Because I want you to enter in the small world called my Yesod. What is that Yesod? It's what was created before Shamayim. Je vais te faire rentrer dans un monde où on est au-dessus de Shamayim. That's why when you study with your wife, don't joke. C'est ça qu'on étudie avec la dimension féminine qui est la vôtre. Ne blaguez pas. Vous devez être plus exigeante avec elle qu'avec n'importe quel de vos étudiants. You have to be more exigent with her than all the other students. You have to be hard. Why? Because if you know your level, vous allez dire pourquoi. Si vous connaissez votre niveau, you will know if she is connected or not. Vous saurez si elle est reliée ou pas. If you're a guy who never sleep, never miss 1 hour of the mood, and if she loves to sleep, she's not here yet. Si vous êtes quelqu'un qui dort pas, qui fait plein de trucs, et qu'elle n'arrive pas vers ça, c'est qu'elle n'y est pas encore. Elle avance, but she's not here yet. Right? Because the purpose for her is to become the crown of the Yesod, not to be just a woman outside of you. Ooh. You see this book? Ooh. So somehow she be the boss. There's no boss. Because someone who have been taught will never consider himself as a boss, even if he has the crown on his head. You can know the president of Namibia if you have been his teacher, even if he's the president, he will never talk to you like a president. He will be under you. It's en dessous de toi. Because you know that you taught me. Tu m'as enseigné. Donc comment je peux devenir... So what is the real respect that you create between men and women? Is by building this. People dream about this here. Forget about it. Les gens pensent, ils rêvent de ce respect-là ici. Oubliez ça, c'est impossible. Et si elle est ici, c'est elle t'achète main et elle t'arrête. Tu peux pas, il faut rien attendre. Elle a son monde à elle, ses perceptions et ses visions, ses forces, ses angoisses, ses objectifs. She has her own world, her own vision. It's not yours. But to bring her here, you have to teach her. That's why we say here, we teach the wives. On dit ici, on enseigne. But not only we teach hardly. On enseigne durement. Pourquoi? Parce que c'est une connexion qui est liée au Rocher. Because the connection related to the Rocher, to the darkness. It's a light of unity. So to become one after the doctor. Pour devenir un devant le docteur. To say, here is I give you a heart, put it on the body of this man. You say, oh, it's not so easy. C'est pas si facile. Faire une greffe de cœur sur quelqu'un, c'est even if I had sew it, même si je couds, you need many years, medicine, and then till the two members will start, oh, okay, it's one. Jusqu'à ce qu'il y ait une, que les membres se connectent. Des fois, ça ne prend même pas. Sometimes it's never happened. Des fois, ça ne prend pas. If she don't want to get from you power, but she never get the power because she's still the boss. Because who? She. Who is still the boss? The problem, the purpose is not to be the boss. The only boss who counts in the situation is the teacher. But you are, see, you are teacher, you are always. No. If you're the teacher, you will always be respected. Because when sometimes teachers sit on the side, they give pass the generation, the next generation the place to teach. That's why when you teach, you be as humble as possible. Who?
The teacher? It's another question. But when you teach, you give your soul. Yeah. So when you give that soul, the person will respect you. It doesn't mean that you will be always a teacher. Even after 20 years, you don't tell the guy if he sees you, my teacher. Why? Because you taught him one halakha. Yeah. But you're not the boss. It's different. The boss It's here. Is a bad boy. Will be the number one. No. Forget numbers. Forget position. No. You will be respected. Kavod. Yes, because used to you hours. No. The respect we're talking about, it's when someone can tell you, thanks to you, I'm still alive. You gave to me life and you saved me for the next word. This is what we talk about. Yes, but I want to find the word to put you there. No, there's no other word because here is a concept related to the darkness. Every other word we know in our daily life is related to this aspect. Okay. That's why I said I use the word kavod. Because you know kavod. Why? Because it's asked about the woman to give kavod to the husband. But if the husband is clever, say why she have to be kavod to me? Because the same word is used for me with my rabbi. So I have to be the rabbi of my wife. My rabbi is giving everything. So I have to give her everything. The rabbi is out with me to bring me up. So I have to do the same thing. The rabbi bless me, I have to bless her. This is kavod. Kavod is a word even we cannot translate. Because honor is not, it's not kavod. Kavod is like I have only one word in Congolese, in Lingala. Mokonzi. I don't know, je peux pas traduire. It's even not president. It's chief. Something like chief, but not chief because you beat people. Chief because you bring awe. Yeah, something it's great. kind you great. Reverence. You can say steel. Steel cup. Steel cup. Oh, sorry. And Nathan always talk to me the Greek mind and the other one. The Jewish mind and the Greek mind. The Greek mind. Maybe it is not applying this simply, but unless you have a Greek, not a Greek, Just mind. a Jewish mind. When you have a Jewish mind, you have a position. Yes, but not in that case. Because here it's Jewish mind. You'll have a Jew doing like this. Il y aura des Juifs qui vont comme ça. We see it every day, on voit ça tous les jours. They tell you, no, you woman, give to us some Rashi. Okay, Rashi, you see, Rosh Chodesh, Rashi, first Rashi of the Torah. That's good, okay, bye. It's not that. C'est pas ça. And it's a whole system. The system we are in today, le système on est dedans aujourd'hui, is 90% based on that. Because the men, they like to say, hey, Tashamayim, because they're not Tashamayim, it's them. Hey, Taret, because it's you. But it's Aret Tashamayim. He's telling you, no, look, we are in the place where we're talking about the Tara, on parle de la Tara. And this situation is given from the Isha Kushit, which is the Gvurot de Chokhmah. There's no Gvurot in Chokhmah, it's very sweet. What is it actually? Bina. You get it? Yeah. Because Chokhmah, il n'y a pas de Gvurot. C'est quoi les Gvurot de Chokhmah qu'on appelle Shachra, Shachou, Kush? C'est en fait les Abina.
C'est la Bina de Chokhmah. Donc c'est elle. That Bina is actually the Chokhmah. She wants the Atara. It's her. C'est What ça, is la her? terrasse, ouais. It's her. And once you connect you Bina, which are the voix de Chokhmah, with the Atara, your Keter is awake. So basically, she did most of the favor. She needed Tzipora to enter the story. Elle avait besoin que Tzipora rentre dans l'histoire. She did most of the favor, but she wanted him to go off. Makes sense. I try to find out in your teaching this level here. You teach us here. But in reality, you are here. But you don't tell. Yeah, don't tell. I tell only, because like I told you, this book is not a book you teach. It's a book where generally you read it in Chavruta, and no one is teaching anyone, and you just let the freedom of each one to understand what is it. You don't need to teach. Yes. You don't need. Teach is a level that, because you are really here. Teaching is lower. Yes. You have to put words, Yes. images, and so. Yes. But with this, you don't need. So I want to. The only solution I found to fight this situation is to bring a lot of situations in front of you to open your mind on all the direction where the question can go. And after you have to chew by yourself, to digest. Like that. But here's all the concepts, c'est tout le concept de pourquoi il faut que la femme elle soit enseignée. C'est pour ramener ta Bina à redevenir Keter. Parce que la Tara, elle est tombée là en bas. Et pourquoi on appelle la Tara? Pourquoi on n'appelle pas ça Keter? Why we call this Atara not only Keter? You know it's Keter. So c'est Keter of the Yesod. No Atara. Atara is not Aramaic. Atara is not Aramaic. What is Aramaic? It's the lesson of the back. That's what the Targum. Ah. Meaning, it's only the level of Choshe that you can be really bring your wife here. And after this, Bina will become again Keter. That's why we do the Amida with all the Targum. See where it's come from? Donc on fait la Amida avec le Targum. What is the Amida? C'est quoi la Amida? Now we'll say things that are here. C'est quoi la Amida? Hein? C'est le lycée qui va. C'est le Etz. How do I know these things? The Amida, it's Etz. What is the legs of the Etz inside of the water? C'est quoi les racines de l'arbre qui sont dans l'eau? Sim Shalom. Then for me, still. I see you there. I can't see. You understand? So what do you do basically from Adonai Sifatai Sifta till before Sim Shalom? Tu montres le lycée, tu montres les choses. That's why we pray in silence, eyes closed, because we need to do in the Choshe. The Bina can only take his Ratara in that of house or Choshe. So if you do your Amida Sfita Amida Gaza, you will not bring any Choshe. So your Bina is not never here. You will still be there. So even there to just do the cohort. I know people who do only that. Only that, yeah. But it's a very, very personal way to do. You cannot teach it. When you start to teach, you have to respect the kelim qu'ils ont construit, the kelim that they built.
They say Amida with high brachot, you let you put inside. But once your mouth is closed, your eyes is closed, you can do what you want. We know things that there is to. Ready? Il says Obina, Pirouche, Chafetz, Atarat, Remez, Leatilut, Marchevet, a Kinyan. So what happened from the moment where the Bina will get the Atara, dans le moment où la Bina prend la Atara, Atilut will be built. La Atilut sera construit. What does it mean? Ça veut dire quoi? You become a master in the Marshavot. Tu deviens un maître dans la Marshava. What is that? You remember yesterday, the Yenika? We saw, there's a guy, il fait n'importe quoi sur Yesod. Il y a un gars, il se maîtrise, mais il a besoin de Yenika, comme vous allez voir, de voir des corps, de voir des trucs moulants. Et puis il y a un niveau Marshava où on a dit, il dort, il pense au passé, il pense à toutes les relations qu'il a eues. He's sleeping, he's becoming all the past, all the things he had before. So how do you fix it? Just start to pray, eyes closed, mouth closed, and kavanot. You will see the march. You see, it's not me saying. Remez la tilut, marshavat akinyan. You acquire the marshavot. Tu acquiers les marshavot. Donc, si vous voulez enlever toutes les pensées bizarres, toutes les pensées sales, toutes les pensées impures, if you want to remove all the bad thought, the bad analyzes, the impurity from your thoughts, because you are a good fighter in the action and a good fighter in the looking. You want not to give to yourself power in the thoughts. You have to know that Marshavot belong to the Chosher. Savoir que les pensées appartiennent au Chosher. How do you acquire them? Amida, eyes closed, hands, mouth closed, don't talk. I give you one sign. If you see someone talking in the Amida, vous voyez quelqu'un qui parle dans l'Amida, even like this, it's done. He is not focused. He can play what he wants, he can be dressed like he wants, il peut jouer comme il veut, il peut s'habiller comme il veut. You know that here it's fake. The guy is good, but here you have to move forward. That's why you can arrive even in the level where you do the zimun. The Ashkenazi, they get it, they apply it in the wrong way. The Ashkenazi, ils ont compris, mais ils appliquent de mauvaise manière. You do the zimun, but your Birkat Amazon is mouth closed, eyes closed. But if you don't know how to do it, at least one set the bracha for everybody. At least it's good. You express unity. Au moins que, si tu ne sais pas comment le faire, chacun, il fait la bracha pour tout le monde, c'est l'unité. Mais le vrai niveau, the real level, it's like this. Birkat Amazon, mouth closed. Why? Birkat Amazon, it's Amida. So what is Amida? What is Birkat Amazon? Yes, sir. That's why I asked you to go to the mouth, be quiet and say nothing. I think next Monday, because I have to go and see some master before we travel. I think next Monday we're gonna go to Tzfat. See Benaya Ben Yehuda, Arya Kadosh. And after see the master, we come back. Donc l'année prochaine, pour voir Tzfat. Tu vois si on peut louer une petite voiture. On sera sur la Bichelle, le conducteur. Dimanche. Dimanche. Ah ouais? Ah, dimanche, il y a. Au moins, ça me donne. Ils arrivent à quelle heure? Sinon, en voiture, on peut faire vite. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup de temps, tu vois. Je suis pas un flâneur. J'arrive le matin, Belayao. Si on va le matin, il faut aller tôt. Il faut partir du genre à 7h d'ici. On arrive là-bas à 9h30, 10h. Parce que pour être ici à l'heure, il faudrait repartir de là-bas à 14h, 15h.
Non, bon, je ne change pas de programme. Ah, tu manques trop de choses dans faire quelque chose, c'est pas possible. Barbu, on va t'arranger pour faire quelque chose, tu manques trop de choses. Ah ouais? Ah, tu viens? Tu viens? On va aussi passer voir HB. Monsieur Malraï. Prends les barreaux. Faut... Si on a petit... Ou alors, si on peut... Demain. Ou alors, on va monter tout ça. Bon, c'est quoi? On se dit, on monte ensemble, ça c'est sûr. Moi, j'aimerais bien, en plus, je sais que ma mère, elle a mis tout ça, donc de toute façon, elle. Tu ne veux pas les prendre avant, il faut s'arriver à midi. Je vais. On fait mardi alors. C'est juste que je me prenne avec. Non, mais si c'est mardi, tu le prends avec. Si tu veux monter mardi, je pense que Tu peux me dire quand? Parce que si je fais mardi, je déplace, c'est pas pour lui. Je leur dis qu'ils ne viennent pas lundi. j'aurais déjà dit que je viens lundi. Non, mais c'est bon. C'est lundi. Ouais, tu viens là. Moi, j'y vais juste après. Mais on fait dimanche. Et je dis aux Congolais qui viennent plus tard, qui viennent à 20h. On leur dit lundi. De toute façon, le dimanche, je travaille. C'est pas fermé, c'est dimanche. Moi, j'ai pas envie de changer les profs, là. Si c'est lundi, le lundi, il arrive là. C'est ça. En fait, c'est le choc, c'est juste les Congolais. Parce que si les Congolais on dépasse dimanche, on peut faire ça dimanche. On le déplace un autre jour que dimanche. On fait ça un dimanche. Ah, faut dire, c'est bon dimanche ou pas? On est tous ensemble. Dimanche, ce serait bon ou pas? J'ai encore à dire, enfin, je voulais savoir si je viens dimanche au lieu de lundi, ça te convient? Allez, c'est bien. Il dit. En fait, il faut louer une grosse voiture. Pour prendre 6 places. Oh, 8 places. 8. Stars was at. When I cannot go, you charge. Yes, yes. It's like this. Bemes d'Atilut, Mashavat, Akinyan, ולכן אמר, ולא היה שלם, תודה רבה. ולא היה שלם כי עד הנה היה בכוח ולא בפועל. Donc il dit, voilà, il fait tant que l'homme n'a pas réussi à activer la Bina qui se connecte à Atara, every time the man didn't succeed to activate the Bina to be connected to Atara, you are not Shalem. C'est écrit là. Without the tikkun of the Marshava, sur le tikkun de la Marshava, lo haya Shalem.
t'es pas Shalem. So what is that great object that you acquire? C'est quoi cet objet de valeur que tu as acquis? It's your wife. C'est l'épouse. La dimension féminine. Et dit maintenant, tant qu'elle n'était pas Shalem, il ne pouvait pas la nommer. Ici, vous vous rappelez le texte qu'on a dit? Il n'a pas donné de nom. De quel nom on parle? Mishna va ajouter une autre. Mishna are you talking about? Your wife has a name. Ta femme elle a un nom. I'll give you a secret. Donne le secret. I'll give you one smart way to connect to your back. J'ai donné un moyen très facile de vous connecter à vos arrières by thinking to the cohort of your name to know what is your name in the back. Je dis, regardez les cohortes de vos noms. Vous savez c'est quoi vos noms dans les arrières. Like we saw about Chochma, Lukaku. You said, remember, we said Shabbat. That Chochma is Lukaku. Vous avez vu Chochma c'est Lukaku. Yes. But you should tell me, Rabbi, if you are, c'est Rabbi. It's cohort, not name. Right. On veut dire quoi? Ah ben oui, c'est vrai. C'est des cohortes et pas des noms. Non, c'est des cohortes. On va arriver. So what's happened? It's only when you are able to bring that malchut to be the malchut of your yesod and to connect your bina to the asara in the holy way that now the kohot will enter in the poal. You see? The kohar will be poal. What is the kohot in the poal? Now you will see how the kohot will form a real name, known, meaningful or not. And that name will be the name of the tree. Because you did the kohot, you find your name in the chosher. But we want you to find the name of the klipa. So how do you find the name of the klipa? Is once you connect your bina to the atara, now you'll be able to give a name. You see, it's written. Now the chosher respects to you that kohot that you brought in a name. You will know the name of the klipa of you and your wife. Meaning you cannot know your name of the klipa if there's no wife at the level of Atarata Yisrael. So that's why you need to be married. Yes. That's why you see, give me Charles, passe-moi Radisha, s'il te plaît. Mintrati Yehuda. Il est en haut, je crois, allongé à l'horizontale. Deuxième étagère, à droite. Deuxième étagère, deuxième, en haut d'en haut. 1, 2, à l'horizontale. C'est quoi ça? Non. Je sais pas ça. Ah, regarde à côté du Benayo Benyada. Là, ton doigt descend, va à gauche. Droite, gauche. Doucement. Voilà, c'est quoi ça? Ah, c'est Benayo. Enlève le Ben Ishraï qui est en face là, je vois s'il n'est pas derrière. Descends l'étagère d'en bas. Enlève ce livre là, il n'y a pas derrière. Voilà. Tu sais comment il est?
dessus, elle avait la table de Mitrat Yehuda. Thin book. We're talking about the William? Si tu veux y aller. dis-le, parce que je n'entends pas, je n'ai pas le temps de regarder les messages sur WhatsApp. Ah oui. So, see what is Sefer. HaBahir, the student of the Mishna. Ice kid. Send the picture. Shimon will at me. Send the pictures. My phone is not ready. Ready? Look what he said. The page behind is just telling you that when a man is born, it's a page 135, 136. On va être dans le 136 dans quelques secondes. He said, when a man is born with an evil side and the good side. He said the name that the parents give is the name of the good side. The evil side, we don't know. If a man is choosing to know the name of his evil side, he will not have to fight against his own Titzer, Taravot, and so on. So look what he said. He said, basically, if you know your name of the clipper, to say the nom de ta clipper, see here. You will know exactly what tikkun to do. Quel tikkun faire. And you will be able to fix your tikkun, your transgression easy. It doesn't mean that when you know your name of clipper that you don't sin. It means that the desire and the success of you fixing is very easy, fast. You have problems, you fix fast. It's not a problem, tu fixes rapidement. Mais il y a des cas où grâce à ça, Aïta'a, Aklipa ou Nifredet Mimeno Penakel Mechayav. Like this, that klipa, which is from the roots, stick on your soul, basé sur ça, la klipa qui est collée à ton âme depuis ta naissance, elle va partir de ton âme facilement en étant en vie. Will be removed from your soul easily by being alive. Basically, you don't need chibuta kever. Tu n'as pas besoin de chibuta kever. You don't need to beat you in the grave to remove that part of impurity from the nachash. Tu n'as pas besoin de te taper pour enlever cette part d'impureté du nachash. Le lo hayat tsarir, les afrida mimeno aliede chibuta kever, c'est ce que je viens de dire, Klal. On ne va pas utiliser ça. Chibuta kever, don't need to do chibuta kever. Ubedorenu, and in our generation, זה רבי חם פתיה, זה נמצא אדם אחד, יפה הנום, there was a name, שזכה לידע שם קליפתו, to know the name of his klipa, with this name, with this man, it's himself, but he's humble. It's talking about a random example. Donc il parle que dans sa génération, il y a quelqu'un qui a réussi à trouver le nom de la klipa de son âme. Chenikra, tête, tere, chav, tere, yud, tere.
So you see, it's strange. It looks like a mix of kohot and strange things because the sound is sound of kohot. It's not a name. C'est pas un nom. It seems to me that now the kohot are revealing the letter with Greek sounds, but that sounds doesn't mean anything. It gives you codes on different texts. C'est what Rashi dit. Il s'appelle Tet Tzere Chav Tzere Yud Tzere Yud Tzere. Kulo Benikut Sheva. Tet Sheva Chav Sheva Yud Sheva Yud Sheva. C'est Kulo Benikut Sheva. All of them with Nikut Sheva. Ve'u Yotze Mi Pasuk. We come from the Pasuk. Leumim Sarim Bechol Shoftei Haaretz. Teilim Kaf Kuf Cham. Teilim 148, Pasuk 10. שהם אותיות הקודמים בסיום הטבע. They are all the letters, one letter before the last letter of each word. C'est toutes les avant-dernières lettres de ce pasuk. והם למפרע, but you remove them, you put them in another order. Shem klipat ishto. Why you hide it? Pourquoi tu le mets? For that reason. This brings you that. Ça t'amène ça. We are chachamim. On est des chachamim. We don't talk about our wives. On ne parle pas de nos femmes. We don't talk even about the fact that they are ESL. We don't want them to be involved. They have to be like wind that because they come before. Not here. You are Chacham, you talk about the man, and you have the time to talk about the wife of a man. Tu es un Chacham, tu parles d'un homme qui a trouvé son nom et tu as le temps de parler de la femme de cet homme-là. It's a sourd. And you read it in the book? No. It's giving you wisdom. It's come thanks to that point. Ça vient grâce à cette situation. You have to know your classics. That's your classics. Sefer HaBahir is inside. It's a book you have to swallow it. C'est un livre, tu dois avaler. Et c'est Kulo Beni. So he said, Shem Ishto, Anikra, Chav Vav Lamed Vav, Resh E. What does it mean? Don't explain. We don't know if it's from a pasuk. I don't know if it's Rashi Tevot of a pasuk. You just give that. That's it. So your evil side can only be fixed by giving you his name when your knowledge is connected to the crown of your Yisod. Look at the story, regarde l'histoire. והוא היה מתאונן על שלו זכה לדעת מקום הפגם שלו ומציאות תיקונו, because he was obsessed by why am I back in Gilgul? What did I do wrong? Ma previous life, il était obsédé par son Gilgul. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Every day. Obsessed. I want to know. Je ne vais pas vivre une vie où je tourne en l'air. I want to live a life where I'm losing my time. Afilu alideh merkar. He said he make research, took books, he did everything. I want to know what was my mistakes in the previous life to live a proper life. Je sais ce que j'ai mal fait pour vivre. Ve'sha'al min ha'chachamim al zeh ve'en magid lo. And he went to find chachamim, asking to them, how can I find my name of Klipan? Nobody's answering. Personne ne répondait. Omnam ra'a et malvusho shalosh parmim. But he saw his clothes. Il a vu ses habits 3 times. Where? Dream. Il a vu ses habits 3 fois. Because of what? Meditation.
What do you think? You think it's for nothing we eat now, the marine, tamarin? We talk about Istrubal. I want to help you to activate that. And you will see, information will come. It's a serious task. You see, the guy suffered. It's not like this. We know 50%. From the name to the kohot, we did one big step. Now you have to do from the kohot to the name. And he said, après il dit, il saw his levush 3 times, il a vu ses habits 3 fois. Ve'u, kipam rishon aya bizman amagefa. The first time he saw himself in a time of plague. Il s'est vu une fois un temps de désastre. Ve'ra'a bechalomo, il a eu dans son rêve. So you have to dream a little bit. This is beginning. Like the dream you did, Rabbi Shai. Ce rêve que tu as fait qui est très particulier. Rabbi Akiva, Rabbi Nathan, tout ça. So in a dream, il a vu dans son rêve. Qui, Anshe Tzeva'a, Ishmaelim, Rabim, Meod. Il a vu des Arabes, une armée arabe massive. It's an Arabic army, massive, a lot of people. Kulam, Mezunim, Ochve, Susim, all of them on horses. Chacun, tout le monde avec des chevaux. Ratzim, Ba'avir, they were running their horses in the atmosphere, not on the air. Ils chevauchaient leurs chevaux dans l'air comme ça. Be'avir Rakia, dans l'atmosphère du Rakia. Mitzad Marav, on the east side, from the city, de la ville. Mitzad Mizrach. They were running from east, from west to east, de la cité. Ve'echad me'otam anshe hatzeva, one of the soldiers, Ishmaeli, the Arab soldier, and the Arab, Yarad min avir, he went down from the atmosphere. Descend du avir. Ubiyado, shebet katan, shebet mushlim. And in his hand, a scepter of rulers. Il avait dans sa main un sceptre de dirigeant. Venigash elav. And they bring it close to him, like to say, okay, now you can talk. Or have pity, like he did Achashverosh to Esther. When I give it to you, no, nobody will touch you. Il lui tend le sceptre. But in the dream, this man was afraid. So how do you know such story about the dream? It's your dream. That's why you are so precise. Moi, je connais autant de détails sur le rêve. C'est ton rêve. He said he was afraid, il avait peur, il tremblait dans son rêve. He was really afraid in his dream. Velo matza makom le'ava, and he didn't find lechaba, and he didn't find a place to hide himself. Votre endroit se classer. Vayomar alav, and the Ishmaeli soldier tells him, lui a dit le soldat Ishmaélite, Al tira, don't be afraid. Ki en retzoni le'akod otra. It's not my desire to beat you. C'est pas mon but de te frapper. Veda, and know, et sache, ki ani aklipa shelcha. I'm your klipa. I'm your klipa. Ve'ani sofer bet din agadol. And I'm the sofer of the bet din agadol. You Ishmaeli? The Ishmaeli, Arabi, soldier, you be sofer, bet din agadol? Even if you saw it 2 years ago, what we are saying now, you never have seen. You have to be ready to renew everything you know. If you have read something for 2 years, if you read it today, it's like 2 years,
something is wrong. So Ishmaeli is Rosh Beddin. Making sure the whole idea of how this and how this that. No, don't bring this. We are in the Chalom here. Right. It said Beddin Agadol, Shel Tzad small, from the left side. Doesn't mean that you have to marry him. So I'm telling you, in the Rakia, in the Avir, in the Rakia, dans le Avir de Rakia, on the left side, I'm the Sefer. Après, il dit, and my name is Tet Sheva, Chav Sheva, Yud Sheva, Yud Sheva. This is the name of your clipper. So I give you my name. So if I give you my name, you got your name. Je te donne mon nom. Une fois que je te donne mon nom, c'est ton nom. I just help you by telling you I'm your clipper. En te disant d'avant, je suis ta clipper. Kulo benikut Sheva, and he tell him, all of them with Sheva. Meaning don't put Segon. Because we're on the left side, on est du côté gauche. Don't put Segon. Sheva. וכאשר ירטוב האדם כמייה לשמירה מן המגפה, and when a man will want to write a amulet, quand un homme voudrait écrire une amulette, to be saved from the plague, צריך להיות נכתב על שם אותו אדם הנושו. You have to put on that amulet the name of the clipper of the man. Tu donnes le nom de la clipper de la personne. ואם לא עושה כן, if you don't do that, לא יוכל הכמיהה להצילו. The amulet will not save him. L'amulet ne le sauvera pas. כי יאמר המשחית לכמיהה, ולאו בעל דברים ידעי עת. גם דע, כי כל אחד ואחד אשר יהיה מוכה מן המגפה, הנה הוא מוכה על ידי הקליפה של המלבוש שלו. So you have to know everyone who is beaten in a plague is actually beaten by his own clothes, the clothes of his soul. Beaten. Yes. It's not that the plague is something powerful going to beat every single body. No. The plague just send a program to the clothes of your soul, and the clothes of your soul beat you. Quand il y a une magéfa, quand il y a un corona, c'est pas un corona qui vient te taper. Corona envoie une information électrique, je ne sais pas quoi, à tes habits d'âme, et tes habits d'âme te tapent. ואין רשות למשחית להכות את הלבוש של אדם אחר, אלא כל אחד ואחד יהיה מוכה על ידי מלבושו. He said, there is nothing that someone will be beaten by somebody else, levush or kohot. So meaning, what Rabbi Zohar thinks since 2 years, that by doing a ketoret, is beating someone is a dream, it's laying nothing. You can only be beaten by your own clothes. Tu peux se mettre tapé par ton propre habit. Hein? That confirm. I didn't touch anyone. I didn't touch anyone. Just confirm. I don't Tu touch peux anyone. juste être tapé par tes propres habits d'âme. À cause des fautes, ou à cause de ce que les gens vont dire de la chômage sur toi ou quoi. Mais tout coup que tu reçois, every beat you receive, it's from your own clothes. So if you want, it's from your clipper. Il ne le dit pas. Il ne dit même pas comment trouver le nom de la clipper de sa femme. Juste que ça donne. Il te le met pour te montrer qu'il sait comment le trouver. Pour ceux qui savent étudier, il te le met pour que quand toi tu auras le nom de la clipper de l'homme, tu vas découvrir une sugia, tu vas faire les choses. Ah, il savait comment faire. Juste pour montrer, ah, je sais comment faire, je te dis c'est quoi. What I think that's in the past we learned that once
shed between the two skins. If you make a friend with your shed, the shed doesn't really have the same purpose as you are. But if not, it's the shed that will be opposite to you, and they give you problem. But mashallah, it's the same principle. בסדר הקהל הרוב תהיה התחילת מן הרגליים. He said also know when people are beaten, we always start from the legs. Parce que quand les gens sont tapés, on sort par des jambes. So all people who are neta or disod, with the generation, corona are refers on them. From the leg. The legs the Kohaniyut. If your soul is rooted in neta or disod malchut, if there's a pledge, and you have your levushim ready to beat you, we start with you. If you're in a Chabad, you can wait to have time. It's worth it to study. So, worth it to study. Et ça, on commence par les jambes d'abord. And after the flame will go up till the head. So you see, for example, at the end of the Corona, who died, when he died, it's finished almost. You see, it's changed after. No more mask, no more faith. 2 years. So we night. When it was happening, you wonder, she said, hey, this is not going to happen overnight. It's going to take a year and a half, 2 years. I remember that when it was happening. I'm like, this is 2 years fast and something. I know you warned me about that. I got close. Twice. Après, il allait la roche. Mais kol makom sherotze adam ivroa. And every place where the man will want to run away. Tout endroit où l'homme il voudra fuir. Ashale vet olechet imo. That flame follow you. So you don't need to run. Because your levush will be always with you. It's like you want to run away from your shadow. Good luck. Start. So essaie de fuir son ombre. C'est une bonne chose, vas-y, fuis. Après, il dit, Ad kan ayu dvarim bepam rishona. So this is the last dream he did. The first dream he did. Premier rêve. So for the first dream, he saw that the Klippa telling him his name. The Klippa dit son nom. After a long time. It's not your dream 3 days straight. Après un long moment. Chazar vera'u bechalom. The same man came back. And he saw him in the dream again. That is me. Oh, we saw it before 2 years. No, that's new. That's We saw it 2 years. That's new. Maybe you were on the phone. He came again, Chazar, il est revenu. Où Ish Ishmaeli, il était toujours un homme. Ishmaeli was always Ishmaeli. Misear, Mishar, Amon, Aam. Among a lot of people again. Ve'u eno sone et Israel, but he wasn't a hater of Israel. The dream is so in the first dream, he saw that he was a hater of Israel. That's why he was afraid of being beaten by him. On a vu qu'il avait une haine contre les Juifs. Il avait peur d'être tapé par lui. Il s'est dit, he wasn't a hater. C'était pas un haineux d'Israël. Ve'a Yehudim, ve'a Ishmaelim, Shkulim, Eslo. In his mind, he could see that in the mind of this Ishmaeli soldier, the Jew and the Ishmaelim were at the same level. Eslo. And his desire wasn't to kill anyone. Il ne voulait pas tuer personne. After a long period again, après une longue période encore, he give you the year. Beshanat Tafresh Pechet. Sorry, if it's a guy you don't know. How do you know so many details? This is que tu connais pas. Quand tu sais tout le détail.
Il dit après plusieurs années, dans l'année Tafresh Pechet, dans le 15 Nissan, le 15th of Nissan, Chazar, Uraou, Kedmut Ish, Meshuamam Ben, Arbaïm et Chameshana. Il est revenu comme un homme qui avait 45 ans. He came again like a man who was 45 years. Ve'aya, Mistapek Bo, Imu Israel or Imu Ishmaeli. And he said, he recognized him. He said, I know you my clipper. So now I see you're a good guy. You don't have any hatred between Jews and Ishmaelim. And after I see you again, the same face. He said, oh, I don't know, you a Jew? He said, the Jew? He said, we don't know. Mr. Peck, and when he was always answering himself, asking himself, is Jew or non-Jew? That man raised his voice. Ce man a levé sa voix. Veltril lidmod Zohar be'alpe be'niguf, and he started to study Zohar with by art with the sounds. Hey, start to teach, to study Zohar. Veka aya ka ayu dvarim petar ve'amar kum Rabbi Yossi. And here is what he was saying from the Zohar. C'est ce qu'il disait de Zohar, ce qu'il disait du passage dans le Zohar. Patar ve'amar kum Rabbi Yossi. Comme Rabbi Yossi, Patar ve'amar. Just that. Il dit, il a ouvert la bouche, il a dit, lève-toi Rabbi Yossi. Après il changeait, lève-toi Rabbi Yossi. Il a ouvert, il a dit. Just that. Bechoulé. Adkan ayot varim. Jusqu'à là étaient les choses. Et qui chez où Yehudi. Et fait, j'ai compris, il a compris que c'était un juif maintenant. So understood that this Klippa became a Jew now. So to you, Klippa, have to convert. Have to convert. Il faut se convertir. Exactement. Have to convert. That's why HaKadosh tell you. Say to HaKadosh, when you sleep, send yourself up. Ask for the fish again. To help you Yetzirah to convert. À gauche. Non. Il y a un bédé même chez les non-juifs qui est juste. So ici, Az Efshar She'em ומזה נראה שנמתקה הקליפה של מלבוש האיש ההוא. Selon ces rêves-là, on voit que la clipa de cet homme-là s'est adoucie. We saw that the clipa of this man become sweet. Il dit, oh, אפשר שהם 3 מיני מלבושים, שהם 3 מיני קליפות של נפש ונשמה. Or maybe it's a 3 different clipot, one of the nefesh, one of the neshama, that I saw in the dream. And this time, but Hashem will continue tomorrow. What's happened with the Atara, Bina, and Aretz, built before Shammai. Baruch Adonai Olam. Amen, amen. Amen, amen. Baruch. Amen.